பார்த்துருப்பீங்க, மோஸ்ட்லி நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஸ்கிரிபிள் ஆர்ட். எல்லாமே டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். இது ஸ்கிரிபிள் ஆர்ட். ஸ்கிரிபிள் ஆர்ட் பற்றிலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்? Scribble art is just scribble art is very fascinating art for me. Most of it should be for all the art. Scribble art ஏன் எனக்கு பிடிச்சது, நான் ஆக்சிடென்ட்டாக தான் இப்போ கேம் அக்ராஸ் பண்ணிருக்கேன். லாஸ்ட் இயர் தான் ஐ காட் டு நோ அபௌட் sometime in January 2020. Scribble art, why it is interesting, particularly maybe for digital art, it can be very interesting, or for abstract art it will be very interesting. Because scribble art உடைய நேச்சரே abstract தான். அதில் என்னென்னா there is no fixed style. Scribble art in itself is a style, it's a unique style. Scribbling வந்து இப்படி தான் ஸ்கிரிபிளிங் பண்ணோம், அப்படி தான் ஸ்கிரிபிளிங் பண்ணோன்னு எந்த ஒரு நாமும் கிடையாது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆர்டிஸ்ட். அவங்க யூ கேன் அடாப்ட், ஆர்டிஸ்ட் கேன் அடாப்ட் எனி ஸ்டைல். சில பேர் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்கிரிபிள்ஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ராங் ஸ்கிரிபிள்ஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஸ்பைரலிங் ஸ்கிரிபிள்ஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து கிராஸ் ஹேச்சிங் பண்ணியே பண்ணுவாங்க. There are different styles. You can adapt, you can create your own style also. Or you can be a mixture of all these styles. So it's very interesting. Very serious artists will definitely try to learn. It's not that easy. It may look very confusing and very difficult. It's very, because as artists we know the basics. Anatomy தெரியும், பேசிக் ஆர்ட் எப்படி தெரியும், எல்லாமே நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால அந்த பிரச்சனை கிடையாது. Style may be difficult, seem to be difficult, it's not difficult. So basics நமக்கு தெரிஞ்சதுனால I want every one of you some point of your life, please try. Okay, it's very interesting. ஏன்னா ரொம்ப கிரியேட்டிவாக பண்ணலாம், நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். இது கூட பார்த்துருப்பீங்க, இது கான்செப்சுவல் ஆர்ட். கான்செப்சுவல் ஆர்ட், ஆல்டர் ஈகோ. கான்செப்ட் கால்ட் ஆல்டர் ஈகோ. எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஹேஸ் பிளேஸ் ஆஃப் ஈகோ. ஒன் இஸ் டார்மன்ட், ஒன் இஸ் ரைங் லோ. ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீங்கிறாங்க. பேலன்ஸ் பண்ண தெரியாதவங்க கால் மீன்ஸே நார்மல். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கேன் பேலன்ஸ் இட். எல்லாருக்குமே இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரொம்ப தண்ணி அடிச்சிருக்காருன்னா போதையில் வந்து அவரோட இன்னொரு ஃபார்ம் வெளியில் வரும். அந்நியன் மாதிரி இருப்பார், அவர் அம்பி ஆகிடுவார். அம்பி மாதிரி இருக்கவங்க அந்நியன் மாதிரி ஆகிடுவாங்க. அதுதான் ஆல்டர் ஈகோ. நார்மலாக இருக்கும்போது நார்மல் லைஃப்பில் அது வராது. யூ நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் இட். பட் சம்டைம்ஸ் வருது, இப்போ நம்ம கோவம் வருது, டக்குன்னு வந்து கெட்ட வார்த்தை சொல்லிடுவோம். அது எல்லாமே வந்து ஆல்டர் ஈகோ அதுதான். ஸோ திஸ் ஆர்ட் ஒர்க் டெபிக்ஸ். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லெக் இருக்குது. திஸ் leg is naked, this leg is with shoe. ஓகே, ஸோ இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உள்டாவாக இருக்கும், ரிவர்ஸில். ஸோ இந்த ஷூவில் இருக்கும். ஸோ there is no match, there is a match but still there is a mismatch. ஸோ அந்த ஆல்டர் ஈகோக்கான அந்த ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் அது. ஸோ இஃப் யூ ரீட் இட் யூ ப்ராபப்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர். So it is very common. The segment diagram பார்த்தீங்கன்னா you know more about it. வச்சுக்கலாம். Okay. This is also a conceptual art. ஓகே, அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர்ட் தான் இது, கன்செப்சுவல் ஆர்ட் தான். அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர்ட்லனா உங்களுக்கு தெரியும், there is no fixed definite meaning, depends on the viewer. உங்கள் பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்களோ, என்ன ஸ்க்ரீன் வழியாக பார்க்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது உங்களுக்கு மீனிங் கொடுக்கும். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர்ட். அதனால் வந்து there is no fixed meaning. இது நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் வந்து பர்சீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கோ, லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ் லிமிட்டட் மீனிங். வெரி ஓப்பன், இட் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். பட் என்னோட பெர்செப்ஷனை தான் நான் அங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே பை தட் டிஸ்கிரிப்ஷன். இட் இஸ் மை பெர்செப்ஷன் ஆஃப் தி ஆர்ட். இட் need not be your perception. It can be anything. You can understand it, you can just leave it, forget it. You can like it, you may not like it, it can be any way.
ஸோ அப்ட்ராக்ட் ஆர்ட்டுடைய பவர் அதுதான். அதுதான் அப்ட்ராக்ட், ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ட்ராக்ட். அதனால் அப்ட்ராக்டாக சொல்லும்போது நம்ம நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக சொல்லலாம். தட்ஸ் வை ஐ லைக் அப்ட்ராக்ட் ஆர்ட். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னாக்கா அட் த கிராஸ் ரோட்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. இது லைக் ஜீப்ரா கிராசிங். இது ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கூட உங்களுக்கு தெரியலாம் சில பேருக்கு. ஸோ இது நான் வரைஞ்சது ஜீப்ரா கிராசிங் மாதிரி தான் இது. ஸோ இப்படி ஒரு பாத் இருக்குது, இப்படி ஒரு பாத் இருக்குது. பட் திஸ் ஃபிகர் இஸ் வாக்கிங் ஹியர் பட் இன் ராங் டைரெக்ஷன். ஸோ தப்பு என்ன ரைட் என்ன, அந்த மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக போனால் அந்த மாதிரி வருது. ஓகே, அதுதான் வந்து ஃபிகர் இஸ் மூவிங் இன் அ டைரெக்ஷன் தட் டசன்ட் அலைன் வித் த பாத்வே. he or sheங்கிறதே வந்து இது லெஃப்ட் டு த வியூவர், கேன் பி அ மேன் ஆர் அ உமன். ஓகே, ஸோ இப்படி நடக்கணும்னு தான் நார்மலாக நம்மளுடைய கண்டிஷன் அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். பட் பர்சன் இஸ் வாக்கிங் இன் திஸ் டைரெக்ஷன். he or she could be walking here but he or she is walking here. அந்த மாதிரி இது போனால் ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டே இருக்கும். அகைன் இட்ஸ் லெஃப்ட் டு த வியூவர்ஸ் பர்செப்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தட் இஸ் வாட் எவர் ஐ கிவ் ஹியர் இஸ் மை perception of the painting. It need not be your perception. Can be your perception, it need not be your perception also. Okay. Just take some time to look at the painting and take it into yourself. Okay, this is a simple digital art. Okay, I had a photograph of a beautiful woman. ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஃபேஸ் தான் இருந்தது. இந்த வெயில் மட்டும் நான் க்ரியேட் பண்ணேன் டிஜிட்டலாக, அவ்வளோதான். தட் வாஸ் இம்ப்ரோவைசேஷன் ஆஃப் தி ஃபோட்டோகிராஃப். இட் குட் கிவ் யூ அ மீனிங் ஆர் இட் குட் பி அ சிம்பிள் portrait. It can be anything. அதே மாதிரி தான். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வியூவர்ஸ் பர்செப்ஷன். ஓகே, ஓகே, இது வந்து ஃபயருங்கிற அந்த எலிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ணதால தான் பேஸ் கலர் வந்து அந்த ஒரு கோல்டன் இந்த கலரில் இருக்கும். இட் could represent the power of women power and how powerful they are, how women are integral part of everything of a man's life. They are part of everything. women power வந்து இட்ஸ் வெரி, என்ன எப்படி சொல்கிறது, அது எவ்ரிபடி நோஸ். ஸோ we cannot take them as casual. இட்ஸ் வெரி, ஸோ ஒரு ஃபயர் மாதிரி, ஒரு இது மாதிரி. தே கேன், இந்த வில் பவர், விமனுக்கு இருக்கிற வில் பவர் வந்து நிறைய பேர் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம். விமனுடைய வில் பவர் வந்து மென்னோட வில் பவரோட பெருசு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மென் வில் அக்ரி. அவங்களால நிறைய விஷயம் அப்படியே ரொம்ப கேஷுவலாக பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க விமன். வேர் மென் ஸ்ட்ரகிள் டு டூ a lot of things, women just casually do a lot of things. டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த ஹோம், டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், எந்த லெவலில் பார்த்தாலும் அவங்க பண்ணுறது வந்து ப்ரைஸ்வர்த்தி. அது ப்ரைஸ்வர்த்தி இஸ் அ நார்மல் வேர்ட். ஸோ அதை டெபிக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு ஃபயர் ஃபயர் வாட் ஹேப்பன்ஸில் நெருப்போடைய குவாலிட்டி என்ன, நெருப்பு தன்னோட சேர்ற எல்லாத்தையுமே நெருப்பாக மாற்றிடும். நெருப்பு இல்லையா, ஒரு கேண்டில் கூட இன்னொரு போட்டோ நெருப்பாக மாற்றும். அதுதான் ஃபயருடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுது இது. ஓகேவா? ஸோ இது குவீன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு குவீன் மாதிரி. வேர்னா ஷீ ரூல்ஸ் அண்ட் ஷீ ஹேஸ் தி கெப்பாசிட்டி டு ரூல் அண்ட் கெட் திங்ஸ் டன் இன் அ ப்ராப்பர் வே. அந்த மாதிரி ஒரு டிபிக்ஷன் அது. எம்பர்னா ஃபயர்னு அர்த்தம். த ரெமினன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபயர், இதுதான் எம்பர். சாரி, பவர் டெல். ஓகே, இது ப்ராப்ளம் சமைட் ஆஃப் யூ சீன் வந்து நார்மல் இதில் பார்த்துருப்பீங்க. இது கொஞ்சம் டிஜிட்டைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண பெயிண்டிங் இது. ஓகே, ஸோ வெஸ்டீஜுங்கிறது அந்த மென் போட்டுக்கிற அந்த கோட்டு,
the where they அப்போ கோட் போட்டு அந்த ஹேட்லாம் போட்டுட்டு இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் இருப்பாங்க. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வெஸ்டேஜ். ஓகே, ஃபேடிங் வெஸ்டேஜஸ் திஸ் குட் மீன் அ லாட். அகெயின் வந்து உங்களுடைய பர்செப்ஷன் தான். திஸ் குட் மீன் அ லாட். தட் இஸ் வாட் ஐ பர்சீவ்ட் இன் திஸ். ஓகே, so the center part is very bright and it fades as you go to the surface, to the corners. It slowly fades away and disappears. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இட் குட் மீன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இது சைக்கலாஜிக்கலாக எடுத்திங்கன்னா மைண்ட் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி மீனிங் கொடுக்கும். சும்மா சூப்பர்ஃபிஷியலாக நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இட் குட் மீன் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே, அகெயின் லெஃப்ட் டு த வியூவர். இது மை திங்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, casually dissolving and disappear. It could resemble thoughts. A thought வருது, it just gets empowered, does something and it fades. It could also reflect the state of impermanency. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நான் இப்போ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் நம்ம போயிட்டே இருக்கும்போது ஐ லீவ் இட் டு யூ. This is a simple depiction of the Buddha in my own style. அவ்வளோதான். புத்தா வரையாது ஆர்டிஸ்டே கிடையாது. ஸோ இது வந்து மை டெபிக்ஷன் இன் அன் அப்ட்ராக்ட் ஃபார்ம். நத்திங் ஒர்த் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் எதுவும் கிடையாது இதுக்கு. புத்தாவை பார்க்கும்போது வி ஆல் ஹாவ் தட் சென்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி. ஸோ அந்த இதில் அப்ட்ராக்ட் பண்ணது அவ்வளோ. இது ஆக்சுவலாக முதல்ல நான் பென்சிலில் பண்ண ஸ்க்ரிபிளிங். இது ஸ்டார்டட் லேர்னிங் டூயிங் பென்சில் ஸ்க்ரிபிளிங். பென்சிலில் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் நான். அப்போ பென்சிலில் பண்ண ஸ்க்ரிபிளிங் இது ஆக்சுவலாக. அதில் வந்து ஐ ஆடட் சம் டிஜிட்டல். Doesn't need any explanation. Love induce, அவ்வளோதான் இது. So this is if I can talk about scribble art maybe. This is a scribble art. வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைல். யூஸ் பண்ணுற ஸ்டைல் இதுதான் ஸ்க்ரிபிளில். ரொம்ப இதுவாக இருக்கும், லாங் இதுவாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ கண்ணுக்கிட்ட இந்த இடத்துலலாம் வந்து ஐ ஹேவ் டு கிவ் ஸ்மாலர் ஸ்பைரல் ஸ்ட்ரோக். ஸோ இட் பி a mixture of everything. இங்கெல்லாம் வந்து வேர் தேர் மோர் டீட்டெயிலிங் இஸ் ரிக்வயர்ட், வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ஸ் வரும். அதுதான் தட்ஸ் வை ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்க்ரிபிள் ஆர்ட். ஓகே, ஐ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர், ஐ கேன் ப்ளே அரவுண்ட் வித் எனி திங். இதில் வந்து it is chaos but there's creation from chaos. That's why I love scribble art. It doesn't have a fixed form like what we do conventionally, pencil brushல. இது நீங்கள் ப்ரஷ்லையோ பென்சிலையோ வந்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி வரும் இல்லையா ஃபார்மு, அவ்வளோதான். ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதனால் இது ஸ்க்ரிபிள் ஆர்ட், ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்க்ரிபிள் ஆர்ட். ஸோ இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரோக்ஸு. இது பின்னாடி இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் பண்ணுறது. நீங்கள் நார்மலாக எப்படி பண்ணுவீங்க மேனுவலாக, அதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் பண்ணுறது தான். அதே தான், அதெல்லாம் தான் பேசிக்ஸ் வில் பி த சேம், ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், அவ்வளோதான். இதையும் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே கேலரியிலே ஒரு வாட்டி வச்சேன். இது ஆல்சோ கான்செப்சுவல் ஆர்ட். இது வந்து திஸ் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் பேலரினாஸ் ஃபுட்டு, ஒரு பேலே டான்ஸருடைய ஃபுட்டு. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மாடர்ன் ஒரு இந்த ஷூ மாதிரி. ஓகே, பட் தே ஆர் லிங்க்டு டுகெதர். இதோடைய இது வந்து இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ் ஹியர். ஸோ தே ஆர் டைட் அப் ஹியர். தட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் இன்டர்ட்வைன்னா டைட் அப் டுகெதர். ஸோ இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் life that we are all connected. ரொம்ப டீப்பாக போனோம்னா everybody is connected at the core. So even though we like to identify ourselves as unique individuals, at the core we are all connected. அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் பண்ணது இது. ஓகேவா?
ஏன்னா அது டெல் அபவுட் him everybody knows about him. This is again a scribble art. இதில் வந்து more longer strokes, scribbles are more longer. அதில் விட இது கொஞ்சம் லாங்கராக இருக்கும் towards the edges. அது scribble artல என்னன்னாக்கா டிபெண்டிங் ஆன் த கான்டென்ட் யூ கிரியேட். போர்ட்ரைட்னா அது ஒரு மாதிரி ஸ்டைலில் வரையணும். கான்செப்ஷுவல் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததும் ஸ்கிரிபிள் தான், ஷூஸ் பார்த்ததும் ஸ்கிரிபிள் தான். டிபெண்டிங் ஆன் த content on the and the concept you can decide the style. So there is more of creativity there. Fixed approach இருக்க முடியாது இது. அதுதான் this is a very deep concept. I'll explain. This is a very, very deep concept. Again, reflecting the psychology of humanity and everything. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா what you have to observe here is the reflection of a head ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இங்கே வந்து this face is very clear. This is a mask. This is a mask. This is a real face. Okay, இங்கே வந்து this face is clear but the mask is kind of distorted. இங்கே வந்து reverse, அந்த alter ego மாதிரி. The mask is clear but the face is kind of distorted. Okay, so இதுவும் வந்து kind of masks we wear. Society demands a lot of things. So அங்கே வேறு மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம், ஃபேமிலியில் வேறு மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம், with friends we have a different mask, and different places we have. So there's always a conflict between what we are and what we project ourselves as to in different places to different people. So அதை depict பண்ணுறது தான் வந்து இந்த இது. So it is always, sometimes we are very true to ourselves. நமக்கே வந்து we wear masks, we cheat ourselves. I am this, I am that, I am not this, that. நம்மளே நம்ம வந்து ஏமாற்றிக்கிறோம். அடுத்தவங்களையும் வந்து இது பண்ணுறோம், அடுத்தவங்க திருப்திப்படுத்துறதுக்கு we wear a lot of. அந்த மாதிரி வந்து கான்செப்டில் இருக்கிற ஒரு இது. It delves deep into the human psyche and அது மாதிரி. My God, that is okay. This is also very deep conceptual. I do a lot of conceptual art. Sorry, be patient and watch them. Okay. இது வந்து செஸ் பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண ஒரு கான்செப்ட். லைக் how we have difficulty in choosing something. லைஃப்பில் வந்து லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சாய்ஸஸ். பட் நிறைய இடத்துல we struggle to இம்பார்ட்டண்ட் விஷயங்கள், இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேமிலி, வெட்டிங்கு, கேரியரு, எல்லா இடத்துலையுமே வந்து we have a struggle. We don't have the freedom to easily choose and just go. There are conflicting thoughts, conflicting desires. இதை போகலாமா, அதை பண்ணலாமா, there is but ரொம்ப குழப்பத்தில் தான் வந்து most of the choices we make are out of confusion. So we land somewhere else. Instead of landing here, we land there. Instead of landing there, we land. இந்த மாதிரி our life is driven by choices only. ஸோ அந்த சாய்ஸ் கூட நம்மளால் ஃப்ரீயாக எடுக்க முடியல. ஸோ அதுதான் that is depicted by this. So this is actually a scribble art again. Basically it is a scribble art which I did digitally. Then I added some other digital elements to get this output. So this chessboard is tilted. Okay, this chessboard is tilted and there are a few coins. வெறும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது காயின்ஸு. அதில் 2-3 காயின் வந்து it's fallen down. Okay, and there is a distance. This depicts life மாதிரி. So life with its undue movement, unpredictable life. அதுதான் இது. And this hand is clasped. So difficulty in choosing. என்ன பண்ணோம், என்ன எதுன்னு தெரியல. So there is a distance between this hand and this table which depicts the distance we have from, we are distancing ourselves from life. We are not very connected. We may believe that we are very much connected to our life, closely connected. We are not. We have distanced ourselves from a lot of things. ஸோ அதுதான் கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணம். அந்த மாதிரி நிறைய மீனிங் இருக்குது இதில். ஸோ வி ஷுட் ஆக்சுவலி பி வெரி நியர் டு லைஃப், க்ளோஸ்லி வாட்ச் லைஃப், பட் வி டோன்ட் டூ தட். வந்து வி மே பிலீவ் டு பி டூயிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், வி ஆக்சுவலி டூ நாட் டூ. அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ், அதாவது குவான்ட்ரி ஆஃப் சாய்ஸஸ், தட் இஸ் நேம்.
ஓகேவா? And life is always compared with the game of chess, illa. Everybody would have heard or studied somewhere. And it's very chaotic, the whole background and the other things. Okay. இதில் வந்து இது கான்செப்ஷுவலாக கிடையாது, இட்ஸ் வெரி ஸ்கிரிபிள் ஆர்ட். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைட்டிங் டெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன் இதில். ஸோ டு பிரிங் தட் க்ளோ எஃபெக்ட் வந்து ட்ரை பண்ணேன். இது பேசிக்கலி ஸ்கிரிபிள் ஆர்ட், அவ்வளோதான். பேக்ரவுண்டு வந்து கலர்ஸ் கொடுத்து கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு க்ளோ எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி சில இடத்துல மட்டும் ஹைலைட்டடாக இருக்கும். இது வந்து எனக்கு இட் வாஸ் அ நியூ லேர்னிங் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ டிட் திஸ். அதுலேருந்து நவ் ஐ லேர்ன் தட் ஐ யூஸ் இட் from time to time in my paintings, depending on the concept and the content. Again, எல்லாத்துக்கும் அது செட் ஆகாது. wherever it is needed, since I learned that, now I use it. So nothing much to explain. This was a simple scribble art. It depends on the viewer's perception. There's nothing. Something very close to my heart. I don't know. Every time I see it, I have goosebumps. I don't know. Okay, so the Joker is an element of surprise for everybody. Like Joker, the all surprising act. Joker himself is surprised at something. அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வரைஞ்சது. ஜோக்கரை பார்த்தாலே we become happy in a circus. It creates happiness. So இங்கே வந்து kind of he is so surprised and at something. There's something more that can surprise the Joker himself. அந்த மாதிரி நினச்சி வரைஞ்சது. Surprise. அதுவும் பார்த்துருப்பீங்க. இது சிம்பிள் ஸ்கிரிபிள் ஆர்ட் டெபிக்டிங் டாவ்னு ஒரு டாவிசம்னு ஒன்று இருக்குது. புத்திசம் மாதிரி சம்திங் வெரி சிமிலர் டு புத்திசம். டாவிசம்னு ஒன்று இருக்குது. இட்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கன்சிடர் தம் a Buddhist monk also if you want. It's a Tao monk, depiction of a monk. It resonates with the cosmos and all those cosmic energy and all those things. You can relate it to. Okay, this is a conceptual art. You see a lot of hands in the background. Faded இருக்குது. It's not very clear. This central figure is very clear. It's probably in a dancing pose or something like that. And you also see different hands here, but they are not very complete. They are incomplete and kind of fading into the abyss or something like that. Okay, so it just depicts very dynamism, energy and things. இதுவும் பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. Just this can be representing human soul, the core, and those can be all different elements that emerge from the soul, radiating power, positivity, energy. அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சி பாருங்க. Again, it's left to you.
வந்து இதுவும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இது சிம்பிள் ஸ்கிரிபிளிங், அவ்வளோதான். அது ஸ்கிரிபிளிங், திஸ் இஸ் கால்ட் ரிவர்ஸ் ஸ்கிரிபிளிங் ஆக்சுவலி, வேர் யூ ஸ்கிரிபிள் ஒயிட் லைன்ஸ் ஆன் பிளாக் பேக்ரவுண்ட். நார்மல் ஸ்கிரிபிளிங் வந்து பிளாக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கும், ஒயிட்டில் பிளாக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கும். இது ரிவர்ஸ் ஸ்கிரிபிளிங், ஒயிட் ஸ்ட்ரோக்ஸு, அண்டு டீட்டெயிலிங் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில். இதெல்லாம் ரியல் ஜுவல்லரி ஃப்ரம் அ ஃபோட்டோகிராஃப், காப்பிரைட் ஃப்ரீ ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ ஓகே, அதெல்லாம் அது எடுத்தது. இதெல்லாம் ரியல், திஸ் ஆல் ஃபோட்டோகிராஃப். அது சும்மா ட்ரை பண்ணேன், அவ்வளோதான். அது அழகாக வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ அகெயின். ஐ ஹோப் யூ ஆல்சோ லைக் இட். ஓகே, இது ஃபைனல் ஒன். ஸோ இதுவும் வந்து பென்சில் நான் பண்ணது தான். பென்சிலில் ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ண ஸ்கிரிப்டிங். இது கூட பார்த்துருப்பீங்க, அங்கே ஏதோ ஒரு இதில் வச்சேன்னு நினைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். தென் ஐ டிஜிட்டலாக பண்ணிட்டு ஐ ஆடட் சம் மோர் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, திஸ் டெபிக்ஸ் தி பாசேஜ் ஆஃப் டைம், கெட்டிங் ஓல்டர், ஓல்ட் ஏஜ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ half ஆஃப் தி திங் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரக்கெட், கிரஞ்சியாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து. ஓகே, this is actually phase which is also so old age, memory loss, you know, we have the disconnection when you actually ourselves apart from the external world. So it depicts all those things. Okay, so that's why it's in a sorrow. Okay. So thank you so much. Stop it. Okay. So there are around 19 to 20 artworks of mine displayed here. Hope you all like them very much. Thanks for the patience. பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்ததுக்கு. I think I have not tested your patience. Explanations, boring explanations, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Hope you loved it. Thank you so much for being here. And okay, so I'd like to invite Mrs. Ikshita to share something of their experiences. Please. Good morning to everyone. I think so everybody must be mesmerized with the entire display and explanation. And as sir was very clearly mentioning, like artists, when they see art, everyone has their own perception, and it connects to your soul the way you look into the art. So I always say one thing: it is not the artist who pursues the art; it's the art who makes the artist pursue that. Because your soul is connected somewhere deep within. It is the way your mind is thinking, looking, observing, and with your experiences, with your emotions, with your feelings, you put it into action. Like the way I speak right now, it is the way I'm feeling right now. I'm speaking that way. The same way for any artist, that may be any art form, that will be dancing, singing, painting, digital art. Everything, it has a connection deep rooted with your soul. So every picture, the way sir was narrating and explaining, somewhere I can understand it is deeply connected to him. The way he has perceived the things. One of the paintings that I really liked is with a child and the mother. That was connecting to me. Maybe some other for everybody, but for me, because I can see the smile on the child's face and the mother is also glowing with happiness when they both are together. So that attracted me the most among all them. Everything is good, very beautiful, but that captured my eye. That emotions of a mother and a child captured me. So that is how it is. And it's very beautiful. Congratulations. Thank you so much. Very much. And congratulations to Jacqueline, that can see
hosting this. Call her. Jayavrinda, come. And one more thing I just want to add, digital art. Some people just say, oh, they just use a pen and some graphics and they do it, everything is there, colors are there, textures are there, they just use it. But somewhere even I tried it once and I know how difficult and challenging it can be at times. Because we are all knowing the traditional art styles, somewhere with a pen, brush, colors and everything. But this is the new technology, it is a complete combination, it's a collaboration of the artist's brain soul with the technology, and which will be, in future a very good, prominent art styles. And now I think so these youngsters must be going into the new cryptocurrency of digital art, that is NFTs. So that is the market, that is the future. And sir, understanding, learning, and displaying that itself is a big achievement right now. Thank you so much, ma'am. Thank you. So anybody else like to share your thoughts? Bye. Oh, bye. Madam, vanga, please. Slow, okay. So, hello everyone. Mrs. Hema Mohan is a wonderful artist. Pencil கை கொடுத்தா மேஜிக் தான், எல்லாருக்கும் தெரியுங்க. நான் ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும், தெரியாதவங்களுக்கு. there are people who don't know about Hema. I call her சொல்லலாமா, I call her பென்சில் பேரரசின்னு தான் நான் அவங்களுக்கு பேர். மேஜிக் தான், அவங்க பென்சில் எடுத்தாங்களாம் இல்லையா? I think everybody can agree on that. Great. Thank you so much, Chandrasekhar sir. Actually, it is about you. So, what I have the good opportunity to have come here. Thank you for inviting me nicely. So, as I met Mr. Chandrasekhar in 4th International Exhibition in SK Gallery, and I think from that time we have stayed connected. Yes, and every time we interact, every time we get an opportunity. And I think all the time we have seen the printout of your work. Yeah. Right? Yeah. Only in OVS Sangam we saw, but that time it was a smaller tab. And now on the bigger screen, I think I am really able to appreciate digital art in its true sense. Thank you. And I think the colors are looking more vibrant in digital format than what I saw in all the prints. And even there's a printout out, I think that is still fading in front of this. So, sir, as you said, always you are very perceptive and you give a deep understanding or explanation to your work. But as you said, each person's life experiences helps us connect differently. So even though sir says something, some things I feel differently. And as ma'am correctly said, as ladies, if it's like something more of a mother child or some that kind of thing, we are able to connect more deeply. But yeah, I really enjoyed, and I thought digital art is somewhere way into the future. And sir has already gotten onto that bus, and we are still with regular artwork. And by way of imagination and creativity, also you are way ahead, I feel. So, congratulations, sir. Keep going, and what I wish you the best. What do you think about this concept of displaying it digitally, madam? That's what this is the best way. I think this is the only way forward for digital art. I think you should have multiple screens displaying all the artwork. This is the first. Right. So that because I was still into the previous one and I thought it has moved to the next one, so I would take more time looking at it digitally. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your lovely words. Thank you so much. Anybody else? Nancy, I would like to share a few words. Coffee. பண்ணிடுவீங்களா? You can just keep it in your hand also. You can just keep it. You can hold it in your hand also. Right. You can just open it. This is Lindsay. He's mainly into abstract art, so we get connected very easily. Yeah, I know. He's a lovely artist. I could actually connect to all his art and his perceptions, and he is expressing what he feels, leaves a perception to all of us to
perceive in a different way. And what he expresses is totally different when we see it. And when we explain, it's so much differently that we perceive, that is the beauty of abstract art. I do abstract art, so I know it. I don't even dare to explain because I leave it to the people to understand and explain. That is so wonderful, and it is what I like the painting, the surprise of the surpriser, and although the mask, the two faces, the mask, it is all very deep, very, very deep. He's understanding, the deep understanding about his life, and that is like, he is able to express it so beautifully. That's the beauty of his painting, and I wish him all the success. Wish to see more and more creative work from you. Thank you, Professor. From Chitradhar, we'll call the next generation. 1 minute. We'll just honor please. One is a family over here. Yeah, family. Yeah. It's okay. It's okay. That's a simple thing. Thank you, ma'am. Come, Chitradhar. We'll call the next generation guy to. He's basically a digital artist, so he does a lot of digital work. He's a very, very talented guy. I love him very much. Aspiring doctor, his friend, she's also an aspiring doctor. She's also a digital artist. Are you a doctor or you're aspiring? You're still on the way, almost. Yes. You have 1 more year. So he's Chitradhar. Still enough. So morning everyone. So it's the first time I didn't expect that you are so young. Sorry. Apology. I will try about this with any corrections and still low, matured. Audience too young to speak in front of all you guys. We are all well experienced people in the life. We are just starting to experience the life, as I said. Speaking about me, I'm a medical professional undergraduate, so I'm about to finish my. I'm an artist, I'm a student, I'm a teacher, and I'm a great son as well. The aspect of artist in me was put out from my dad's struggle in life. I believe every artist will put in some signature of their form in their art, and it cannot be depicted as easily as you can see. I observe my medical profession in me, as a doctor in me. I tend to observe things in people. I tend to observe the psychology of the people. As such, I observe the psychology of the art as well. Sir, not just put in a signature in every art, but he put in a signature of art in it. That is, I can see the. Sorry, hold it. You can hold it. Yes, just hold it. I see the depth of each curve in each piece is well maintained. That shows how deep sir is connected to his life. My art pieces, there is always one emotion connected to that art, which is anger. That's because I always draw my art when I'm angry. When I'm in anger, I put out my stress, my anger out through my art pieces. Same way, I observed that sir put out each and every art piece with some kind of an emotional connect to his life. Every art piece has a bend, a curve. Each curve is so well put out that shows his emotional. Psychologically, sorry to mention, but in a third perspective way, this man has experienced a lot in his life that has been put forward in the screen, displayed well in the screen, that I don't know many of you observed or not, but I just want to put it out. Even this piece, I'm going to speak about this piece. This piece is not so easy to draw. One of the best pieces sir have done. Sir shared me this piece, and this one similar piece sir also shared me, that the child, mother and father, and the shadow overshadowing the child. Scribble art. Yes. I'll just explain a picture. That art would be a scribble of a face of a female, face of a male, but the face of the male and female facing each other overshadows their baby. So that all those pictures, all those things, all those curves will put out how deep he is connected to the life.
and he want to show something about his life to the world that's been put forward in his form of art. And being a fellow digital growing artist, I really appreciate Sir's work and also really appreciate inviting us to here. Also, please come up. She's my colleague, she's my friend. She's also Aparna, she's also a digital artist. She's a mandala artist as well. We are just budding right now in life. Thank you. Thank you. Thank you, Jitendra. Thank you, Aparna, for coming here. Thanks, everyone. So, anybody else? பாய் வாங்க அப்படியே அமைதியாக இருக்கீங்க இருக்கிற இடமே தெரியாமல் waiting for everybody to have their say so that last letters. ப்ளீஸ் திஸ் இஸ் யூசுப் மதியா அவ்வளோதான் எவ்ரிபடி நோஸ் யூ மோர் தென் ரஜினிகாந்த் Just like when I say தலைவர் அப்படின்னு சொன்னா போதும் இல்லை உங்களை பற்றி அப்படி தலைவர்னு சொன்னா போதும் இல்லை அதே மாதிரி தான். So it's like that. It's been 1 year since I have come to know him, and I have only seen glimpses of his art. 2 art pieces here, 2 art pieces there. You know, always there is a feeling that there is more to this man. Later down the line, we have been connecting through phone, WhatsApp, whatever, and all, and physically also like 6-7 times we have met. That's all. I mean, not like everybody we are buddies or something like that, but there is a feeling of deep connect. And he said, see, only a select group of people I am inviting, you have to be there. I said, definitely, I won't miss it for the world. Only not, if not for because of this traffic, I would have been there 1 hour earlier. I'm really sorry. It's okay. I can So, understand. this is like a exhibition. I consider it's my exhibition. He said, it's the first time I'm doing it. Please come here. I said, definitely I'll come, and I'm so much thankful that I've come. And I can understand the select group of people, I know most of them. Few, of course, I don't know. Maybe down the line will come to know. JB, nice setup. Very sleek. So, this is how it is. And as he said, he has gone through his life with so many emotions that it's all coming out through his art. I thought, what I thought is he might have had a lot of art pieces all together, but I didn't know that it's going to be this type of presentation. And this is what suits actually. And this is an excellent, unique idea out of the box. And this is what it is. He's here. Suppose he was in some other, like for example, Western world, he would have already been considered an elite artist. Because of the concept that he presents, he might have thought that I am going to put it like this, but the audience is perceiving it in a different way. And as they say, picture speaks 1,000 words. It speaks, definitely, it does. And it touches here. To the right person, it gives a different meaning. And I'm really, I don't know, when I came and I saw your explanation, I thought, oh, apdiya, ivlo edukka, na ipdi dhaan nenichen. So these are all like excellent stuff, and I will not take much time. And thank you so much. Thank you so much, JB. It's excellent setup, and thank you for having me here. Thank you for the kind words. Anybody else? வாங்க சார், சௌரான் சார்லாம் தனியாக கூப்பிடணும். வாங்க ப்ளீஸ். போட்டுக்கோங்க, இல்லை அப்படி வச்சுக்கோங்க. அப்படி கொஞ்சம் பார்க்குறது போட்டுக்கோங்க, கரெக்டாக சொல்லுங்கள். கையில் அப்படி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. Okay. I'm Paburam. People call me as a semi-realistic artist. I'm still in learning stage. But people call me like I used to draw better. See, I wanted to say a few things. Okay? Everyone could have come across snippets about
Einstein, the scientist. During those period, no one understood what he's really talking about. To understand what he's talking about, they will call like people from all over the world and discuss like what this guy is telling. Correct? What I'm trying to say is like abstract is that kind of concept. Right? People will say like, okay, what kind of art is this? I don't see. As an artist, I know what I have done. Right? The problem is in the problem of the maturity level. At the other side, we need to look in like we have the responsibility to teach others like how to infer things. It will take time. Definitely, it will take time because like abstract has traveled a very long time. Right? Still, people are facing like difficulties in inferring things. But as an artist, as a group of artists, we have a responsibility to make others understand. And Yusuf sir told like picture talks 1,000 times better, right? I'm just adding one more word. Abstract art, abstract picture will talks millions of ways. I just wanted to add a word to that. So we are into the modern age, and I appreciate that he has taken the first step, and we have to follow him. We like it or not, that is going to the future. Right? While we appreciate the traditional methods, everything we appreciate, but this is how the life is going to be. Everything is going to be digital. But in the morning, as I said, like the method is same. That is the catch point here. Okay, whatever we digitize, whatever we do, it is nothing but whomsoever is in the IT field knows like how we are programming. I am from an IT background. What we actually do. If I want to automate a task, what we will do? We will put the steps, right? We will jot down the steps. We will put it in a program and we will run it, right? Simple thing. The similar thing is happening digital. But where the source is coming, where the steps are coming, it is coming from the traditional method of the art, right? So we are not being sidelined. The source is given by us. We need to talk to each other. The modern era and the traditional eras to talk to each other and travel together to reach the heights. That's my humble request, and as a group of artists, everyone has the responsibility to teach others or make more knowledge on the abstract arts. And I congratulate Chandrasekhar sir to take us forward in this. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much. Anybody else would like to share a few words? It's okay, come on. சின்ன crowd தான் அவங்க நீங்கள் ஒருத்தம் தான் இருக்கீங்க, வந்துடுங்க. நான் மைக் வச்சுக்கோங்க, அப்படியே கை வச்சுக்கோங்க. I just want to say a few words. When I met sir in SK group first, okay, whenever he used to display only picture, like digitally or not digitally, in a picture. So the correct way to display his art is digital form. Like digital art should be displayed digitally. This is the perfect way actually. Now we are enjoying actually whatever picture is displayed. He speaks so many things from heart, and especially the mask one, and another one is the legs, the opposite ego, alter ego. It's very beautifully connected with everybody, all the people especially. So the only word I want to say is art should display digitally only. That is only my request. It's very nice actually. The support you are giving speaks a lot about that. Yeah. Thank you. It's very, very good that you have all joined us here. இப்படி போகிறதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம், நாங்கள் காரணம் இல்லை, நீங்கள் தான் காரணம். You have just planned it, you have only executed it, you have not executed it.
who made it possible. Everything is happening because Aralvaimozhi நீங்களாம் வந்து heartfelt thanks. This is the first time we are doing it. We are very new to this. எப்படி பண்ணா I mean other things we know how to set up a show லாம் தெரியும். பண்ணிடலாம். We'll go to a bigger hall. We'll have a different kind of display. I have so much artworks lying around. I just selected 20. More than 200 artworks, digital artworks. So அதான் this is a seed sown. அவ்வளோதான், இது ஒரு விதை தான். இது நாங்கள் we have to nurture it, we have to take care of it, nourish it. What fruit it will bear? Nobody knows. We will show that it bears some fruit. அவ்வளோதான். அந்த ஹோப்போட we are just traveling. It should also benefit a lot of artists. Knowledge sharing, sir சொன்ன மாதிரி knowledge sharing, a lot of things involved. It will all happen. We have put the first step forward. Like kids, குழந்தைங்க மாதிரி we have just put the first step forward. You guys are helping us to crawl, stand up, walk. இதில் வந்து we are still very tiny tots. சரி, அவ்வளோதான். ஸ்ரீவித்யா, ப்ளீஸ். Anybody else? Sorry sir. Okay. இவர் வந்து மிஸ்டர் மகேஷ், ரன்ஸ் யூடியூப் சேனல். நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அவர் பல கண்ணாபின்னமான வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஆனால் ரொம்ப அடக்கமாக இருப்பார். ஆனால் அவர் பண்ண வேலைகள்லாம் வந்து வெரி இன்ஸ்பைரிங். அது அப்படியே தான் இருப்பார். அவர் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பார். அவர் ரூரல் கிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து எஜுகேஷனுக்கு இல்லை நம்ம லைப்ரரி வச்சுருக்காரு. சொல்லிகிட்டே போகலாம். அது தனியாக நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு அவரை ஹானர் பண்ணி நாங்கள் சொல்கிறோம். சார் ஓகேவா? எனக்கு ஓகே சாரி. ஹவ் மெனி மெம்பர்ஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ்? எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரியல. ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எனக்கு வந்து தமிழில் கன்வே பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ நான் ஆர்ட் ஃபீல்டே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தயாநிதி மேபி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தயாநிதி எங்கள் வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர். எனக்கு என் ஒய்ஃப் இடையில பயங்கரமாக ஃபைட். ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி 10 years ஆச்சு. எங்கள் 2 பேருக்குள்ள பயங்கர ஃபைட். ஆல்மோஸ்ட் சார் இல்லை, பட் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஆஃப்டர் ஐ மீட் தயாநிதி அண்ணன். என்னென்னா அவங்க மேக்ஸிமம் ஆர்ட்டில் இருக்கிறாங்க, அவங்க நல்லா வரைகிறாங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபைட்டிங் மோட்லேருந்து தனியாக ஒரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். தென் தயாநிதியனுடைய அட்வைஸ் நிறைய எனக்கு எடுத்துருக்கிறேன். அவர் டிராயிங் வரையும் போது பார்த்துருக்குறேன். உங்களை எல்லாத்தையும் நான் மேக்ஸிமம் மீட் பண்ணது ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனில். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப்லேயே நிறைய சேஞ்சஸ் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் வரும்போது சார் கூப்பிட்டாங்க, மகேஷ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா, எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கும்போது எனக்கு வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ரீசன் என்னென்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு 2007 விஜய் டிவி ஆஃபீஸில் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்காக போனேன். அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாருமே சார் மாதிரி அழகாக இருந்தாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து அது செட் ஆகாது. ஸோ அன்றைக்கே வெளியே வந்துட்டேன். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்பினேன், ஒய் நம்ம ஏன் அடுத்தவங்கள்ட்ட போகணும், வி கேன் மேக் எ பிளாட்ஃபார்ம். அதுதான் அந்த யூடியூப் சேனல். ஆக்சுவலாக என்னுடைய சேனல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆரல்வாய்மொழி. ஆரல்வாய்மொழிங்கிறது என்னுடைய ஊர் பேர். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அங்கே இருக்குது. ஸோ நான் 2007 சென்னைக்கு வந்துட்டேன். இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் எங்கள் ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு எதுவுமே அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகாத மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இந்த லைவ் கூட எங்கள் ஊருக்காகவும் சேர்த்து நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ ஊரில் இருக்கிறவங்க பார்க்கட்டும். ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனில் வந்த ஜோசினின்னு ஒரு பொண்ணு போன கோடை விடுமுறையில் 1 month டெய்லி கிளாஸ் எடுத்தாங்க. மோர் தென் 60 members டிராயிங் வரைஞ்சாங்க. இவ்வளோதான் இருக்கும். அதுக்குள்ள அவங்களுடைய டிஸ்பிளேஸ் வச்சாங்க. எங்கள் ஊரில் உள்ள மக்கள் வந்து பார்த்தாங்க, நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே எஸ்கே சாரோடைய இதுலேருந்து எனக்கு கிடச்சிச்சு. அங்கேருந்து யாரெல்லாம் எந்த ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் மொபைல் எடுத்துகிட்டு நான் வந்துடுவேன். எப்போனாலும் நீங்கள் கூப்பிடலாம். ஓகேங்களா? இன்றைக்கி என்ன ஒரு விஷயம் தோணுச்சு, 8th anniversary இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். எங்களுடைய கிரிக்கெட் டீமுக்கு 4 பேர் ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்கு அது 8th anniversary வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு சின்ன டீம் மாதிரி நம்ம இருக்கலாம். கட்டாயமாக ஒரு நாள் இது ரொம்ப சக்ஸஸாக வரும். கடைசி வரைக்கும் நான் கூட இருக்கேன். தேங்க்யூ. ஓகே, நீங்கள் கொடுங்க.
Okay. Okay. Thank you all. First of all, வந்ததுக்கு சார் இன்வைட் பண்ணாங்க. சார் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து so so we had different plans. So morning I have invited all the artists. Evening I am opening it for the crowd. And as everybody said, எனக்கும் ஆசை எல்லா நிறைய டிவி வச்சுட்டு ஒன்று போடணும். பட் still இது வந்து we have started as an experiment. So none of the parents accepted that. So then I took it as a challenge, and as you see, full of there's whiteboards here. The entire space is whiteboards. I make the kids, even for when the parent come for inquiry, I make the kids scribble there. So there it starts. So everything starts with scribbling. Abdina, we got connected first with that Kamalasan the picture. We started speaking. I wanted to say, I like this picture very much. Abdina nanga pesa aranuncha, and now we are here. It's quite a 2 years journey for us. So, and I would like to thank you all vandadukku and supporting us. I would like to take this forward. So sir he wanted digital art to be displayed in digital platform. I am working on it. I am not into digital art yet. I've not started learning it, but I want to give a platform for all the digital artists. So I am getting in touch with people who will display this in their particular workplace or homes or whatever it is. So say example, I'm in touch with interior people who can get these artworks for themselves. So what can be done for this? I'm working on that. So all the digital artists, or for all the artists, I will provide a solid platform sooner. Thank you all for being here. Thank you all. Yeah. Thank you. We have coffee. Do people have coffee? Have Yes. So, thank you. And one more small thing I want to say, you have a compliment
மார்னிங் ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல வந்து லைவ் போடுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இதுக்கப்புறமும் இது உங்கள் கூட நம்மளுடைய பயணம் கட்டாயமாக தொடரும். ஸோ இவங்கள்ட்ட ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன வீடியோஸ் நம்ம போடலாங்கிறத பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம், பாய்.